ওয়েলকাম সবাইকে। আজকে 1035 এবার অনলাইন জাজের এই প্রবলেমটা আমরা প্রথমে পড়ে নিই। রিড ফর ইন্টিজার ভ্যালু, যে চারটে ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নিতে হবে, এ বি সি ডি, এবং কিছু শর্ত দেওয়া আছে, বি ইজ গ্রেটার দেন সি, ডি ইজ গ্রেটার দেন এ, শর্ত দেওয়া আছে। এবং বলছে এই শর্তগুলো যদি পূরণ হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করতে হবে, অর্থাৎ অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু। এবং শর্তগুলো যদি না পূরণ হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করতে হবে, যার মানে হচ্ছে ভ্যালু ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। তবে চারটে ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নিতে হবে। আমরা চ্যানেল চলে যাই, একটা নতুন ফাইল তৈরি করে প্রবলেমের নাম দিই 035। তো আমরা আমাদের চারটা পাশাপাশি ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নিতে হবে। তো পাশাপাশি ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নেওয়ার জন্য আমাদের আমরা একটা লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করব, সেটা হচ্ছে লিস্ট ফাংশন। তাই input এরপর আমরা if কন্ডিশন ব্যবহার করব। if কন্ডিশনের মধ্যে বলছে আমাদের বলছে যে দেন if b is greater than c, তো তাহলে আমাদের b greater than c, এটা b is greater than c and a b is greater than a, and b টা greater than a। তারপর বলছে আবার and ফাংশন ব্যবহার করতে হবে। তারপর বলছে if the sum of c and d is greater than the sum of a and b, তাহলে sum of c and d, তাহলে আমরা c প্লাস d যোগ করি এবং বলছে গ্রেটার দ্যান হবে sum of a and b, a প্লাস b। আবার and বলছে এবং if c and d were positive, c এবং d পজিটিভ মানে 0 এর উপরে হবে, তাহলে c greater than 0 and d greater than 0। এরপরে বলছে and if a is even, এবং সবশেষে শর্ত হচ্ছে a is even মানে এটা অবশ্যই পজিটিভ যোগ হবে। তাহলে করে দিয়ে প্রিন্ট হবে কন্ডিশন সত্য হলে এটা প্রিন্ট হবে। কন্ডিশন মিথ্যা হলে এটা প্রিন্ট হবে। 5 6 7 8 আমাদের আউটপুট ঠিক আছে। আমাদের পরে ইনপুট গুলো আমরা চেক করে দেখি 2 3 2 6, আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক আছে, আর আমরা সাবমিট করে দিতে পারি।
আমাদের প্রোগ্রাম এক্সপেক্টেড হয়ে গেছে। আজকে প্রোগ্রাম আজকে